네, 수행 지도법사이신 Dharma 원유근 teacher Won 수호사님 Yu-geun will lead 자리하셨습니다. us today. 안녕하세요, Hello. 수호사님. 예, 반갑습니다. 네, Hello. 오는 8월 Coming 30일에는 August 30th, the ritual of receiving the Sangsaeng string of light will be 그 aired. 준비 과정으로 세 번에 As a 걸쳐 preparation for the 흑선선, ritual, 영상, we've 수, learned 세보, about 기초, basics of the 기초와 immortal 주문수행법 meditation 구성법에 and the 대해서 method of 알아봤었죠. chanting. 오늘 주제는 Today's 인간의 topic is the 몸속에 three 세 vessels 가지 in human body, 맥인 governing, 인맥과 directing, and 동맥, 그리고 penetrating vessels. 충맥인데요. 임동맥과 Please 충맥을 처음 introduce 들어보시는 the 분들이 topic to 많으실 us. 것 같습니다. 설명 부탁드립니다. 예. 우리가 전신의 The pathway in our 기혈을 body that 운행하고 runs and 오늘 controls the 주제로는 energy 통로를 flow is called the 경락이라고 meridian 합니다. system. 경락은 The 주된 meridian 줄기인 system is made up 인맥하고 of the 가지, meridian channels 망맥을 and the 합친 associated vessels, sometimes 경맥에는 called 크게 collaterals. 12경맥과 기경팔맥으로 이렇게 The meridian 나뉘는데요. channels consist of 12경맥은 12 main 오장부에 meridians and 8 심포를 extraordinary 더해서 meridians. 득장부에 The 대응해서 12 분포한 main meridians 경락인데 are distributed 수태음 in 5 폐경맥, visceras and 6 bowels plus simple 심포경맥 등 divided into 두 가지 yin 되어 and yang 있습니다. groups. 그리고 The 8 기경팔맥은 extraordinary 오장부 meridians are the 심포와 meridians 직접적인 not 관련이 directly 없는 related to the 8가지 5 종류의 경맥을 visceras 이루는데 and the 6 bowls or the simple. 12경맥의 기혈 It helps 균형을 the flow 좁힙니다. of the 12 main 기경팔맥에는 meridians. 인맥, 8 동맥, extraordinary 충맥, meridians are 가입맥, conception, governing, 양교맥, penetrating, girdle, yin linking, 음유맥, yang linking, yin 음유맥, healing, 양유맥 and yang 이게 heal 있고요. vessels. 자, 인맥과 If 동맥, I make an 충맥은 바로 analogy, the 기경팔맥에 12 main 해당되는 meridians 경맥입니다. are like the general 쉽게 army, 비유해서 and the 8 말씀드리면 12경맥이 extraordinary 제너럴, meridians are the special 일반 force 군대라고 army. 한다면은 Directing 기경팔맥은 vessels starts 스페셜 from 특수부대라고 말할 수가 있습니다. Directing 인맥은 배 vessels 밑에 start from the 폐음에서 perineum, 시작을 go 해서 through the sexual 음부와 뱃속을 organs and your 지나서 belly 우리 line, 몸의 정, and it 중앙, circulates in the 앞쪽을 front 바퀴로 outlines of the middle 살펴주는 part of 맥입니다. your body. 인맥의 임자는 The naming suggests that the letting the flow of the nature. 맥이라는 뜻입니다. It is 모든 in charge of 음경맥의 all the 기능을 yin 조절하고 vessels and or the yin energy, and it enables the conception and nurturing of the embryo. 양육시키는 역할을 합니다. 그리고 이제 뒤에는 동맥이 Governing 있는데요. vessel starts 동맥은 from under the 꼬리뼈 tailbone, goes 위쪽을 up through the 아래에서 spine, 시작해서 past the crown 쭉 chakra, 속을 따라서 and 쭉 go into the upper 올라갔다가 gum. 맨 위에 백회를 거쳐서 윗 잇몸 속으로 들어갑니다. The naming means to watch, straighten, and control. 통제하다는 그런 It is 뜻입니다. where all the yang 동맥은 vessels 인체의 are 모든 gathered, and it 양경맥이 다 controls the 모이는 yang 곳이고 energy in our 인체의 body. 양기를 주관을 합니다. 이 임동맥은 보통 Ordinary 사람들은 people's 서로 governing, 통하지 directing, 막혀 and 있는데요. vessels are 수련을 all 잘해서 clogged. 이 If you 임동맥을 meditate 풀어서 well 서로 to 통하게 penetrate 하면 and enable the 우리 flow, 몸의 it will 앞과 뒤를 circulate through the 타월처럼 front and back of our 전체적으로 body and 돕니다. complete the circular 자, flow. 숨을 들어 마시면 When you 동맥으로 inhale, the 쭉 energy goes up to the 올라가면서 governing 머리 위까지 vessels, up to 올라갔다가 your head, 인맥을 then 통해서 fall down through the 아래로 directing 내려가서 vessels to the lower 하단으로 tension, to the 폐음으로 perineum. 들어갑니다. 자, 이렇게 In 내 the 몸의 immortalism, this 하늘 complete 공간을 one 한 바퀴 cycle 도는 was 것을 called the 우리가 기존 microcosmic 신선문화에서는 orbit. 소주천이다라고 이렇게 했습니다. 네, 신서문화에서의 So it is 소주천. important to 그래서 수행을 할 penetrate the 때 governing and 임동맥을 directing 풀어서 vessels and 소주천을 complete the 하는 게 중요한 microcosmic 것이죠. orbit. 청나라 Yes, 때 it is 유명한 so. 도승인 유하양 In the 지은 book of 내단 수련에 immortalism 대한 called The 전망책 Cultivating the Energy 평양경에는 of 이런 말이 Life, it 있습니다. says, 대개 if one 사람이 can 능히 이 penetrate the 두 governing 가지 and 맥, directing vessels, 운동맥이죠. 이거를 all other 통하게만 할 수 vessels will 있으면 follow its 100가지 course. 맥이 모두 따라서 통하게 된다라고 했는데 This shows the 자, importance 임동맥을 of the 통하게 하는 것이 penetrating 얼마나 and governing and 중요한 것인가를 directing 알 수가 vessels. 있습니다. 안경전 종도사님 종도사님께서는 told us 모든 the 수행의 근본은 basis of all the 임동맥과 meditation is 충맥을 on 뚫는 것이다. penetrating the 자, governing, directing, 임동맥과 and penetrating 충맥이 vessels. 열린 만큼 The more 정단도 these 잘 vessels are 만들어지고 clear, the more 염도 well 맑아지고 formed is 속이 your 몸도 이제 essence elixir, 가벼워져서 the brighter 건강 you 회복이 become, 굉장히 lighter and 빨라집니다. healthier your 자, body 그래서 becomes. 임동맥과 충맥을 뚫는 것이 So it 수행의 is 근본이 important to 된다고 penetrate the 말씀을 governing 하셨습니다. and directing 네, vessels. 임동맥을 How 뚫는 about 것이 the 정말 penetrating 중요한지 vessels? 말씀을 해주셨는데요. 인맥과 동맥 외에 충맥도 있죠. 그것도 말씀 부탁드립니다. 예. Penetrating vessels is one of the 8 extraordinary vessels, but the penetrating vessel discussed in the Oriental medicine 목구멍을 지나서 입술에 퍼지는 is 맥으로 little different from the 12경맥이 one 모두 spoken in 모이는 the 곳에서 immortalism. 12경맥지 해라고 얘기를 합니다. 그런데 이제 신선가에서 얘기하는 충맥은 한의학에서 얘기하는 충맥과 약간 다릅니다. 회음에서 시작해서 It starts from the 인체의 perineum, 정중심선을 goes up the 따라서 center pillar 올라가고 of the body 백회로 to the 이어지는 crown 라인을 chakra. It 충맥이라고 is the 합니다. straight line connecting the 백회에서 crown 회음으로 chakra to the 일직선을 perineum. 딱 관통하는 이제 그런 맥이죠. 자, 임동맥을 유통시키는 The microcosmic orbit 이것만 penetrating the 갖고는 governing 완전하지 and 않습니다. directing 또 다른 vessels 중대한 is 맥이 important, 바로 우리 but 몸의 it is not 상단, all. 중단,
하단에 있는 그 세 There is 가지 three 기물, others of the 즉, grave importance, the upper, 성명경을 middle, 그냥 and lower 수직으로 tension. 뚫어버리는 The three 것입니다. divinity in 자, our 이것이 바로 body. 내 몸의 중심 It 쪽에 is to 있는 penetrate these in a 열려 있는 vertical line. 축맥인데요. 자, 그 Penetrating 내 몸의 these 중심맥, 축맥을 뚫어야 all 된다. three 그렇게, tension, that is 말씀하셨습니다. none other than the 자, penetrating 안경전 vessels. 중사님께서는 Penetrating 내 the 몸의 center line. 그 중심맥을 뚫어야 종도사님 합니다. mentioned we must 고통도 penetrate 바로 that 이 맥을 center 통해서 line in 내려오는 our 것이다. body. 자, The 우리가 enlightenment 태고 comes 시절의 through 우주 these 광명문화, vessels. 우리 In the 한국, ancient time, 그러니까 in the period of 단군 radiance 조선 of the universe, 때는 the 축맥을 Hwanguk, 뚫는 Veda, 수행을 and 통해서 Dangun 천지 Joseon, 성령을 이게 through the 다이렉트로 penetrating the 받았다. 그렇게 center 말씀을 line, 하셨습니다. people received the 축맥을 Holy 뚫는 수행이 Spirit directly. 천지 성령을 직접 받아서 우리가 도통을 받을 수 있는 그런 수행법이라는 거죠. 네. 천지 That's 성령은 amazing, 축맥을 receiving the 통해서 Holy 다이렉트로 Spirit 받았다. directly through the 정말 penetrating 대단한데요. vessels. 그럼 오늘부터 So 이 from 문맥과 today, we 축맥을 are 뚫는 공부를 practicing the 해볼까요? clearing the 예. penetrating vessels. 지금까지는 그냥 주문만 읽고 그랬는데 Yes, till now we 오늘부터는 just chanted the 도통을 mantra. 받을 수 있는 From 몸을 now, we 만든다는 have to 생각으로 activate our 내 thought to 몸속에 transform 있는 our body into the 여의주를 body of 발동시켜야 됩니다. enlightenment. 자, 근데 그 Our 여의주라는 thought 것은 is the 나의 wish-fulfilling 순수한 jewel. 생각, 천지와 It is 같은 referring to 순수한 your 생각이라 pure 해석이 thought, 됩니다. pure as the heaven and earth 천부경에 themselves. 일시무시일 때의 그 It is the 일, one 그 thought 하나입니다. mentioned in Cheonbugyong as 그 the 한 one 마음으로 is the 주문을 beginning. 읽으면은 내 Chant the 생각대로 mantra 되버리는 with that 것입니다. one mind 자, and it 집에서 will 우리가 turn 가만히 out in 앉아갖고 accordance with 먼저 your 내 thoughts. 몸속에 있는 그 기혈의 So 맥, the first thing is 내 to 몸의 sit 도로부터 comfortably at 정화를 home 해야 됩니다. and clear your 우리가 vessels. 산세태가 나거나 The 큰 비가 pathways in 내리는 your 뒤에는 body, 도로나 just 하천이 as 이렇게 the 쓰레기로 roads 이렇게 or the 막 river 돼 gets 있잖아요. clogged in the 자, 이 우리 landslide or the 몸에 heavy rain, 혈맥도 탁하면 the 이렇게 vessels in 막혀버립니다. our body gets 혈맥이 clogged. 막히면은 뭐 Clogged 심근경색으로 vessels can 뭐 cause 이렇게 섞기도 하고 혈압이 높아서 myocardial 또 다리가 infarction, 붓습니다. the 자, high 이게 다 blood pressure, or the 무엇 swollen 때문인가? legs. 바로 우리 Those are 기혈이 all 돌아다니는 due to the 도로가 problem in the pathway 불량해서 of your 생긴 body. 것입니다. So you have to clear all the vessels to 우리 clarify 몸속에 our mind 있는 and spirit. 기경혈맥의 모든 That way, 혈맥을 your 풀어서 meditation will 우리 go 정신부터 well and very far. 정화시켜야 된다. 그렇게 얘기를 할 수가 있고요. 자, 그래야 수행이 되고 김호연 성도처럼 신도까지를 볼 수 있는 그런 경계가 된다고 볼 수가 있습니다. 네. 기혈이 So the 막혀서 clogged 병이 vessels can 걸리게 cause the 하는데요. illness in your 그럼 body. 임동맥과 Will you teach us the 심혈을 method of 진행해 penetrating 주시는 these 거죠? vessels? 네. 자, 그럼 무엇부터 What 이제 will 해야 make 이게 these 빨리 vessels 풀리는가? cleared 자, 이 quickly? 과거처럼 해서는 이게 Older 제대로 method 안 is 되고 rather 힘들어서 time-consuming and 하다가 difficult to 자, 이것을 follow. 실질적으로 뚫는 Current meditation 단계적인 books 차원 don't 공부가 있는데 teach you this. 지금 수행 지도서 어디에도 이제 그런 것이 They 없습니다. only mention 자, about 그냥 how 호흡을 to 잘해서 breathe well to 이제 임동맥을 penetrate these 뚫는다는 vessels. 그것뿐이죠. 자, Even the 유명한 famous 태혈금화 books, The 종기나 Secret of the Golden 태명경 같은 Flower 그런 or The 책도 다 Cultivating the 그렇습니다. Energy 자, of 그렇게 Life 해서는 안 되고요. are like that. 단순한 Just 의식과 doing this by 호흡만 concentrating 가지고서는 and 시간이 breathing 너무 많이 takes 걸립니다. too much time. 물론 그 공부한 만큼 그대로 Although 이렇게 it will 되는 progress 것이지만 with the 그것만 time, 갖고는 but it's 부족하다. too 그렇게 얘기할 difficult. 수 있는데요. 자, So 그래서 상제님 gave 상제님께서 us the mantra. 천지 조화 주문을 We chant the 내려주셨습니다. mantra 자, of 우리는 지금 천지 creation 조화 주문을 읽고 transformation 있습니다. of the heaven 자, and 그리고 earth. 여기다 또 하나 내일 모레 And 8월 tomorrow, 30일 with the 날 ritual 삼신 of receiving the 상제님 string 조화 of 빛을 light 받고 of 20일인데 Sangjenim, 이 if 조화 you 빛을 use this 받아서 string of light, 사용을 하면은 this will be the 임동맥과 충맥을 groundbreaking 뚫는데 method 아주 of 획기적인 penetrating. 진전을 이룰 수가 있습니다. 자, 그러면 우리가 Now, 어떻게 해야 되는가? then what should we 어떻게 do 해야 내 now? 몸에 맥이 뚫리는가? First, 자, 우선 start 숨 with the 쉬는 것부터 breathing. 먼저 이렇게 해야 되는데요. 자, Exhale 하고서 through your mouth. 입으로 내쉬고요. 자, 내쉬면은 이게 아랫배가 쑥 들어갑니다. Exhale 더 fully, 내쉬면 then 더 your 들어갑니다. lower abdomen will 그러면은 go in. 다 If 숨을 you 내쉬면 exhale 배가 more, 당길 it will 정도로 go in 쭉 more. 들어가게 When you 숨을 exhale to the 내뱉으면은 point 이게 you 이제 have a 폐렴까지 오는 tight 거거든요. stomach, 자, 거기서 then you 반복으로 have reached 숨을 the 들어마시면 perineum. 자, 숨을 쭉 From there, 들어마시면 use the 내 배가 rebound force to 올라가면서 inhale. When you 횡격막이 inhale, 열리고요. your belly 가슴, goes 폐 up and 위로 opens the 올라갔다가 diaphragm. 우리가 뒤통수에 있는 옥심, Your breath 그다음에 will go 배까지 up to your 돌아가고. chest, 자, 이때 lungs, 숨이 all the 꽉 way 찬 to the 것입니다. back of 자, your 이렇게 head up 숨을 to the crown 내쉬고 chakra. 들어마시기를 반복을 Now 하는데 your breath 이게 is filled. 우리가 소주천이라고 Continue 합니다. with the inhale and exhaling. 한번 해보겠습니다. This is the microcosmic orbit. I will try it. 이렇게 하는 게 맞는 건가요? Am I doing it right? 잘하셨습니다. Good 자, 근데 job. 이제 가장 중요한 것은 Most 그 important 중앙에 thing 있는 is the 축맥입니다. penetrating 이것이 vessels in the 춘입니다. center.
그래서 It is 우리가 the 몸속에 body. 있는 It is 하늘과 opening the 땅에 gate of 천지문을 heaven and 여는 earth 것입니다. in our 이 body. 천지문이 Only 열려야 when this gate 충맥 is 공부가 open, 제대로 the 되고 opening of 신통이 chakra and the 됩니다. spiritual 자, enlightenment 충맥은 is 중심을 enabled. 생각해야 되는데요. 내 Penetrating 몸속에 vessels 있는 is the 중심, center of your 우주, body, the 조화, line of 생명 life, 라인, and the 중심 main pipe. 파이프가 바로 이제 To 충맥입니다. penetrate 자, this, you 충맥을 need to 뚫기 breathe 위해서는 well. 우리가 호흡을 When you 잘해야 breathe 하는데요. in, the gateway 자, 이 in the lower 호흡을 들어 마실 tension 때 under your belly 배꼽 buttons 아래에 opens up. 하단전에 문이 열립니다. 그 With 문이 the 열리면서 opening, 동시에 one yang energy 이양이 activates 생해서 and the 숨이 breath 올라오거든요. goes up. 자, 숨이 충맥을 따라서 This breath 쭉 goes up 올라와서 the 이제 우리 penetrating 그 vessel 송과선, into the pineal 송과선에 gland, 있는 the 거기에 cross-shaped 십자가 된 그 location. 형태로 된 곳이 있습니다. 자, The 그곳으로 pineal 가는데 gland 자, is at the 송과선을 center of 중심 this crossed 하나의 라인으로 location. 생각해서 여기에 십자가가 있습니다. 자, 근데 이때가 At this 중요하죠. point, 자, you have 상단에 to 있는 think that 하늘문을 you are opening up the 연다고 gate 생각을 of 해야 heaven. 됩니다. 자, 위에 문이 All 다 the upper 열린다. gates 자, opens. 그래야 그 이제 When you 이것이 do 그대로 so, 열리게 되거든요. it opens in 자, accordance 내 with your 생각대로 thoughts. 내 With the 마음이 belief that 너희주라는 your mind 생각으로 is the 순수하게 wish-fulfilling jewel, 내가 지금 천지와 think, 하나가 된다. I am 내 becoming 숨결이 one with 천지와 the heaven 함께한다. and earth, 그런 my 생각을 breath 하면 is 그대로 one 됩니다. with the heaven and 자, earth. 다시 강조하지만 Then 내 it will 마음이 open just 여의주입니다. as your thought imagine 수행을 it 하다 in your 보면은 mind. 우리가 몸속에 I will 있는 기억이 emphasize 같은 것을 좀 once 볼 수 more. 있는데요. Your 자, mind 맥이 is the 막혀서 무슨 wish-fulfilling 달처럼 jewel. 생긴 사람, During 또 meditation, 뚜껑 같은 you 게 끼어 see 있는 the 사람, unclogged 그것이 part of 보이는 your 사람, vessels. 또 종이 같은 Sometimes 것이 it looks like a 한두 장 long 구멍 뚫려 pipe, 끼어 있는 sometimes 그런 there's a 것을 pile 보기도 of 하거든요. dirt 또 clogged, 너무 피곤한 or maybe a 사람은 뭐 paper stuck 시멘트 here and 자갈같이 there. 아주 이제 If you're 단단한 too 게 그런 tired, 게 you may 보이는 see 경우도 the 있고, concrete 또 뭐 stuck in 쓰레기나 there 낙엽 같은 or a 것이 pile of 낀 것이 fallen 보이기도 leaves. 합니다. 자, But 그런데 when you meditate 충맥 and 수행을 clear 통해서 this, the 시원하게 vessels will 이 look like a 트레인 도로처럼 이게 이제 다 refreshingly open 보여주거든요. road. 자, 그런데 한번 Although 뚫었다고 if you 안 stop 하면은 이게 meditating, 도로 it 막힙니다. will be clogged 자, again. 상제님께서 내려주신 The mantra 주문법은 meditation that 천지 Sangje님 taught 삼신의 us is the 조합기운을 내 practice 몸에 of 심는 storing creation and 공부입니다. transformation chi 시천주주 of 태울주는 Samsin. 여의주 주문입니다. 시천주주 and Teochu mantra is the wish-fulfilling mantra. 백문이 일견이라고 Seeing is 출문을 believing. 지금 한번 Let's 해보면 try the practice right now. 예. 지금부터 충맥을 뚫는 것을 Let's 같이 try 한번 the 해보시죠. clearing of the 자, penetrating 시천주 vessels. 주문을 하면은 Chant 시천주 시천주 조화정 영세불망만사지 지기금지원이 대강 and bring up your breath up to your head. 차면은 다시 내쉬면서 When 내 your 몸에 breath 있는 is full, 중심 라인, exhale 천지 fully 중심의 with the 파이프 thought, 라인을 I am 완전 wholly cleaning up 대청소한다. the center 그런 pipe 생각으로 of my body, 시원하게 the 내쉬면 pillar 됩니다. of heaven and 자, earth. 우리가 건강한 몸으로 면역을 You have to 높여야 increase 됩니다. your 그래서 immunity with 어떤 your healthy 바이러스와 body 병마가 so that 침투를 whatever 해도 kind 몸이 of 강건해서 harmful 나는 virus 천지 the 활력으로 disease 다 of demons 뭉개버린다. trespass 그런 you, 정도가 your 돼야 body is 됩니다. strong enough 다시 to say, I 강조하지만 will crush 내 you all 몸속에 with my 있는 vitality of 조물주 heaven 삼신의 and earth. 관문 3단전 To summarize, 성명정을 clearing the 한꺼번에 penetrating 뚫는 vessels 그 is to 공부가 바로 penetrate the 충맥을 three 뚫는 공부입니다. tensions, the 내 gateway of 몸속에 Samsin, the 삼신의 creator 관문을 God inside 일체로 my body. 다 You 이제 must 한 번에 practice this 뚫는 to 그런 공부를 해야 penetrate 됩니다. all three gates 자, of 이 Samsin 충맥 as 뚫는 one. 공부는 도통 기운을 It is the 받는 practice 중앙 of completely 파이프라인을 purifying 완전히 the center 교환하는 pipeline 공부거든요. where 자, the 이를 위해서는 우리가 enlightenments 의지가 are 강해져야 received. 됩니다. For 진리 this, you 의지가 have to be 강해져서 determined. 내 몸의 중앙 Only when 라인이 your will 훈련되고 towards the 그래서 truth 신도가 becomes 열립니다. firm, your 건강한 center line will 근본 penetrate 중심축을 and your 잡는 spiritual 공부이기 때문에 world will 너무너무 open 중요합니다. up. 자, 근데 Having the 충맥을 healthy 뚫는 것은 fundamental 간단한 center 공부입니다. line is more 이건 지식도 important 필요 than 없고 anything. 그냥 호흡만 일심을 가지고 잘하면 Clearing 됩니다. the 누구도 다 penetrating vessel 뚫리고 is a 신도가 simple 열립니다. practice. 자, You do 그래서 not need 내 knowledge, 몸 안에서 only 꽃이 breathe 피기 with one 시작을 mind 하는데 well. 이게 도통 Anybody 기운의 can do 가장 this. 기초가 Anybody 됩니다. can experience the spiritual world. 인간 That way, 몸속의 your body 세균 starts to bloom flowers. It is the very basics of the 알아봤는데요. enlightenment 앞으로 practice. 일정이 어떻게 되는지 Today, we have learned about three vessels. And please introduce us the future schedule. On the day after tomorrow, there will be the ritual of receiving Samsin Sangje님's string of light. Next day, we will tell you how to use this. And on next lesson, we will teach you the method of penetrating the three vessels comprehensively. Yes, we have long waited the ritual of receiving the Samsin Sangjenim string of light. Do not miss it. Now we will have a time to practice the later heavens immortal meditation. Dharma teacher, please lead us. The most important thing in meditation is to get rid of the stray thoughts. Even if you meditated for hours, if you've just spent your time fighting with your stray thoughts, we cannot tell that that's a meditation. So the moment you sit on the circled cross, completely empty your mind and focus on the meditation. 오늘은 시천주주 3독, 태을주 3독을 송주해 보겠습니다.
시 천주 조화정 영세 불망 만사지 지기금지 원위대강 시 천주 조화정 영세 불망 만사지 지기금지 원위대강 시 천주 조화정 영세 불망 만사지 지기금지 원위대강 훔치 태을천 상원군 훔니 제야도래 훔니 암니 사파 훔치 태을천 상원군 훔니 제야도래 훔니 암니 사파 훔치 태을천 상원군 훔니 제야도래 훔니 암니 사파 시천주 조화정 영세 불망만사지